We talk about Orphan Sunday. kubanga bwe twogera ku Sunday We talk y'ababalekwa about defending the fatherless. nga tuba twogera ku kubanga okuuma abo abatalina bataata. I don't know how. Taata akiikirira A bukuumi, father represents provision. taata akiikirira bugabirizi, A father represents protection and provision. taata akiikirira bukuumi na bugabirizi. Fatherlessness Okuba nga tolina taata means there is lack of protection, kitegeeza tewali bukuumi, there is lack of provision, tewali bugabirizi, there is hopelessness, tewali ssuubi, there is confusion, waliwo okubulwa, and there is vulnerability. era waliwo n'okuba nga teweeyinza. Amen. Amen. So when we talk about orphans, Kati bwe twogera ku we are looking at the people tutunuulira abantu who are fatherless. abantu abatalina bataata. So Orphan Sunday is not just a date in calendar. Kati Orphan Sunday si lunaku lwe baateeka It's a buteesi mu divine kalenda. reminder of our responsibility Kano kabonero ka mwoyo akatujjukiza to the children who walk through life without protection. eri abaana abatambulira mu bulamu nga tebalina bukuumi. Some have lost their parents through sicknesses, Abamu bafiiriddwa bazadde baabwe okuyita mu ndwadde, others in wars. abamu okuyita mu ntalo. You were not here when these guys had just come from Ruweru. Gwe tewaliiwo ng'abakulu bano baakasomoka Luweera. I'm sure nobody here was there Nsuubira abamu ku ffe tetwaliwo when these guys had just come from Ruweru. ng'abasajja bano baakafuluma wali eri Luweera. But we know over 500,000 people Naye tumanyi abantu ng'emitwalo 5 were killed during the Ruweru War. battibwa okuyita mu lutalo. Those were fathers and mothers of some people. Abo nno baali bataata ne bamaama b'abantu abamu. Even today, Ne I don't kaakano know how many of you have gone through Zirobwe or gone Chichusa, those areas. simanyi ku mmwe abaali bagenzeeko Eziroobwe oba Kikyusa. Of orphanhood is still on their roads. Obwamulekwa bwo buli ku nguudo You move zaabwe. through the roads and you see orphanhood. Otambula ku makubo naye nga buli w'otunula olaba You go to the bwamulekwa. families and you see orphanhood. N'ogenda mu famire ezimu naye ng'olaba obwamulekwa bw'abawamba. You go to their gardens and you see orphanhood. Era n'ogenda ne mu nnimiro zaabwe naye nga bwamulekwa bwokka bwe bwogera. You look at their goats, they are also talking about orphanhood. N'otunula engeri gye bambaddemu naye ng'era olaba nkola ya bwamulekwa. In some of the places, Mu bifo ebimu the only sight of modernity, the only awalinga sight of modernity nga awali enkulaakulana. are the cemented graves. Ze ntaana. That's where you find this modernity, Awo osanga nga we waliko enkulaakulana. because there is cement at the graves. Kubanga munnaaye entaana baaziteekako seminti. Amen. Amen. Orphanhood is a terrible thing. Okubeera mulekwa kintu kibi nnyo. Amen. Amen. But we stand here Naye tuyimirira wano to say they are not forgotten. nga tugamba nti tebeerabiddwa. Amen. Amen. We stand to say that they are not forgotten. Tuyimirira okugamba nti tebeerabiddwa. Combined our efforts, we say they are not forgotten. Nga tugassa amaanyi gaffe tugamba If you are tebeerabiddwa. somewhere there Bw'obanga olina gy'oli and you feel like an orphan, nga owulira nga mulekwa or you actually are, obanga oli you are not bwe forgotten. njagala omanye teweerabiddwa. Amen. Amen. You are not forgotten. Teweerabiddwa. God's heart for the fatherless. Omutima gwa Katonda eri abatalina bataata. The scriptures Ebyawandiikibwa do not just whisper about orphans, tebikuba bukubikaama ku kikwatagana they na shout mulekwa. out. Wabula bireekaana. In Psalm chapter 68, verse 5, Mu Zabbuli God Himself says, I am the father nga Katonda agamba nze taata of the fatherless. eri abo abatalina bataata. I am the father Nze taata of the fatherless. eri abo abatalina bataata. In Psalms chapter 10, verse 14, Zabbuli 10 still God says, na 4. I help the fatherless. Katonda ng'agamba nnyamba abatalina So bataata. if at any point you feel Kati fatherless, bw'obanga mu biro ebimu owulira nga remember the atalina taata, father. jjukira nti olina taata. Amen. Amen. Because He says, I am the father of the fatherless. Kubanga agamba nze taata w'abo abatalina bataata. If you have children Bw'obanga olina abaana that you think they have no father, nga olaba nga abatalina bataata, remember the father. jjukira taata. He says, I'm the father of the fatherless. Kubanga agamba nze taata w'abo abatalina bataata. As a young boy, Ng'omuvubuka omuto, my mother would tell me maama wange yaŋŋamba that her husband was in heaven. nti bbaawe yali mu ggulu. Now, I did not understand Kati nze saakitegeera whether he was talking about the one who died oba yali agamba eyafa or the one who reigns. oba eyazuukira.
the one who reigns. eyazuukira. Amen. Amen. So I could not understand Kati nze saakitegeera whether he talked about the one who died oba ng'ayogera ku eyafa or the one who reigns in heaven. oba oyo eyazuukira atudde mu But ggulu. today I Naye understand kaakano nkitegeera the husband she was talking about. bba gwe yali agamba. Amen. Amen. Deuteronomy chapter 10 verse 8. It still talks about the same thing. Era ekyamateeka olwokubiri God defends the fatherless. Katonda akuuma abo abatalina bataata. Therefore, if you want to reflect God's heart, Kati bw'oba ng'oyagala kukwata ku mutima gwa His Katonda, love for the vulnerable must live with us. omutima ogw'okwagala bano abateesobola gulina okuba nga guli naffe. Amen. Amen. His love for the vulnerable must live with us. Okwagala kwe kwalina eri abo abateesobola kulina okuba nga kuli wamu naffe. James says, Yakobo atugamba true religion is measured not by singing, eddiini etuukiridde tepimibwa ku not kuyimba, by buildings, si kuzimba, not by sermons, si lwa njiri, but by how we show up for the most vulnerable. naye engeri gye twesowolayo kubanga tuyamba abo abateesobola. James 1:27. Oyo Yakobo emu abiri. Religion that God our Father accepts as pure and faultless Eddiini etuukiridde mu maaso ga Katonda etaliiko kunenyezebwa is this: to look after orphans and widows in their distress. kwe kubanga tulabirira bamulekwa ne bannamwandu mu biro byabwe eby'okutawankana. Orphan Sunday started as a simple thing. Sunday ne yabamulekwa yatandika mpola A mpola. pastor in Zambia called up people. Omusumba omu mu Zambia yayita abantu. That country is as poor as we are, Eyo ensi njavu tuyinza okuba twenkana. despite them having copper and copper belts. Naye ate nga bo munnaaye balina copper ne copper belts. But they are still as poor. Naye ate bakyali So baavu. people were living in desperation. Kati abantu baali mu People were very kuyaga. poor. Abantu nga baavu. The church was poor. Ng'ekkanisa njavu. Collecting money was nothing. There was no money Ng'okubwe bakusalawo They okukungaanya were ssente struggling ziriwo nga to build balafuubana. anything. Okubanga They had orphans. Balina bamulekwa. They had widows. Balina bannamwandu. Then he thought about it. Kati n'akirowooza. What can we do for the orphans and Kiki kye widows? tusobola okukolera bannamwandu ne bamulekwa? Amina. Amen. He called them out N'abayitayo and said, we are going to assist these people. n'agamba tugenda yamba abantu bano. And the church came and assisted them. Era ekkanisa n'ejja n'ebayamba. Everybody played their role. Buli muntu yenna n'akolera And that was the katalaali. beginning of the movement Awo bwe kityo bwe kyatandika. of the Orphan Sunday. Okukikwatagana ne Orphan Sunday. Amina. Amen. Because the community was facing deep poverty, Kubanga ekitundu kyali kisisinkana loss, obwavu bungi. and vulnerability. Okubanga tekibeera mu kwetaaga ng'era abantu tebalina. Amina. So he challenged the people to look around, Kati n'asomooza abantu batunule balabe. to see the children who had lost fathers and mothers. Balabe abaana abatalina bamaama ne bataata. He asked them to act, N'abasaba bateeke mu nkola. not because they had much, Si lwakuba nti baalina kingi, but because they had faith. naye olw'okuba baalina okukkiriza. Their response is what made the day unforgettable. Kati kye baddamu kye kyaleetera olunaku okuba nga terwerabirwa paka ne kaakano. Amina. Amen. The families came up and adopted people. Famire zaavaayo ne zitwala abaana. Widows gave out. Bannamwandu ne The bavaayo. children took part. Abaana ne beenyigira And mu the entire church prayed together era ekkanisa yonna n'esabira wamu for the orphans. eri bamulekwa. Faith moved them to action. Okukkiriza ne kubaleeta okuteeka mu The love nkola. overcame fear. Okwagala ne kuba nga kwe kusukkulumye. Obedience replaced excuses. Okugonda ne kukiikirira ebyekwaso. Amina. Amen. So at that point, Era mu biro ebyo now millions gather in the whole world ensi yonna abantu ne bakuŋŋaana mu nsi to yonna show that orphans are not forgotten, okulaga nti bamulekwa tebeerabiddwa, to hear the cries of the vulnerable, okuwulira okukaaba kw'abo and to abateesobola act with compassion. era n'okuteeka mu nkola nga tutaddemu Orphan Sunday okusaasira. exists because faith came alive. Sande y'abamulekwa weeri olw'okuba nti okukkiriza kwafuuka kulamu. Faith became alive. Okukkiriza kwafuuka kulamu. The church in Zambia proved Ekkanisa mu Zambia yakakasa that living faith always cares. nti okukkiriza okulamu bulijjo kufaayo. It moves towards the orphans, Kutambula nga kugenda towards eri the bamulekwa, vulnerable, eri abo abatayinza, towards the hurting. eri abo abalumiddwa. Amina. Amen. We may feel like it's little, Tuyinza okukiraba ng'ekitono, but little becomes much in the hands of a faithful God. naye ekitono bw'okiteeka mu mikono gya Katonda kifuuka kigazi. Amina. Amen.
It means our belief becomes love and love becomes action. Amen. So today, if we are going to reflect God's love, kati olwaleero tuba nga tugenda kutunuulira then it must okwagala come kwa into Katonda, action. kulina okuba nga kuli mu bikolwa. Faith that embraces the fatherless as a family. Okukkiriza okutwala bano abatalina bataata okubalaba nga family. Amen. Amen. In 207, Mu mwaka gwa 2007 we started his embrace. twatandika his embrace. Mommy said, I have children here. Maama n'agamba nyina abaana wano There are many I have left in Chazanga. bangi bendese ekyazanga, We have to start for them a home. tulina okutandika amaka ku lwabwe. That at that time, Mu biro ebyo I was the treasurer. nze eyali I akwasaganya was- eby'essente, I was the financial controller. nga nze akwasaganya eby'essente, We would hardly get 3,000 in the basket. nga These kizibu baskets nnyo you see there. okufuna 3,000 mu kibbo Would kino hardly ky'olaba get eky'abaana. 3,000 there. Nga kizibu nnyo okuweza 3,000, We were paying rent of 25,000. nga tusasula rent wa mitwalo That 2 place there. 25,000. emitwalo 2 n'ekitundu, It would take us 6 months to raise it. nga kitutwalira emyezi 6 okuzifuna. The landlady lived in Ruzira. Kati landlady nnyini kifo ekyo yali abeera Luzira, She used to live in Ruzira. ng'abeera I don't know Luzira. whether she still lives there. Simanyi oba gyakyabeera ne kaakano. So we would tell her, Nga tumugamba when you are coming for the money, bw'oba ojja instead of okupirira coming ssente to Zana, nga tonajja Zana, you can meet Nelson around New Vision there. ansisinkana Nelson wali ku New Vision. So then I would sit with her. Kati ne ntuula naye, Ekituufu sente teziriiwo. and I could tell her that truthfully we don't have the money. Ekituufu sente teziriiwo. There is no money. We don't have money. Sente We are tetuzirina. struggling to raise 25,000. Tulafuuba n'okuba nga tuweza emitwalo 2 The whole n'ekitundu. church, Ekkanisa nnamba 25,000. emitwalo 2 n'ekitundu. So we were struggling to pay that rent. Nga tulafuubana okusasula rent. So one time she came and told me, we are going to increase. Now I need you to pay 40,000. Kati landlady So we were failing to pay 25. tusasule emitwalo 4. Now when you put it at 40, Ne mugamba tulemereddwa 2 ekitundu ate otugambe 4. who is going to pay it? Ani agenda ozisasula? We looked at each other. Ne twetunuulira. Amina. Amen. Many of you have heard of the story when Muzungu used to buy for us lunch. Kati mwenna mwali muluddeko olugero Of 1,000. Muzungu bwe yatuguliranga ekyemisa All of you nga kya sit. 1000, ffenna ne tutuula And you share it. ne mutuula ne mukigabana. Amina. Amen. You share the lunch. Ne mukigabana. And this lady is talking about 40,000. Ate ng'ono omukyala ayogera Where ku was it mitwalo going to 4, come from? zigenda kuvaawa. Amina. Amen. When we are writing the magazine, you remember. Kati Those- bwe tunaaba Those, tuwandiika those are the magazine, beginnings. ebyo byonna mugenda So biwandiika. here is mommy saying we are going to look after children. Kati maama agamba tugenda kuba nga tulabirira abaana. We are going to rent for them a house. Tugenda kuba nga tubapangisiza We are going ennyumba. to have an auntie. Tugenda kufunayo We are going to omuntu. feed them. Tugenda kuba nga tubaliisa. We are going to shower them. Tugenda kuba nga ffe nga tubanaaza. Amina. Amen. And I'm thinking, Nga tinze nga but ndowooza. mommy, where is the money going to come from? Sente zigenda vaawa. There is a small house near the mosque there. Waliwo ennyumba yali eriraanye omuzikiti awo wansi. We go around and look at it. Ne tugenda ne tugitunuulira. The landlord was talking about 250. Nga landiroodi ayagala emitwalo 25. And I was reminding, we are failing to raise. Ne nga- Where will that money come ne from? ŋŋamba tulemererwa okufuna ziri entono ate zino But she had zinaavaawa. the faith Naye yalina that okukkiriza. for us we did not see. Ffe kwe twali She tetulaba. had the faith Yalina okukkiriza. that we may not have seen. Ffe kwe tetwasobola kulaba. That God, the Father of the fatherless, Nti Katonda taata w'abo abatalina would take bataata care of those orphans. ajja kulabirira bamulekwa. So the children came, Kati abaana ne bajja and there was a house, era ng'ennyumba weeri. and they were eating Era nga n'okulya and balya drinking. n'okunywa banywa. And Sarah was cooking for them. Era nga taata abalabirira. There was a lady called Sarah, Sara yali and she was abalabirira cooking for them. ng'era abafumbira. And God was providing. Nga Katonda agabirira. Amina. Amen. And God was providing. Nga Katonda agabirira. Uncle Mark awo tamanyiiwo. Awo nze amanyiiwo. Amen. Uncle Mark ye tamanyiiyo. I think Uncle Mark has forgotten. Amina. Amen. But the children were there. Naye abaana baaliyo. Amina. Amen. Amina. Amen. So one Sunday, Kati Sunday emu we say, okay, these children need to be in homes. ne tugamba abaana bano beetaaga okubeera mu They maka. should be in homes. Balina okuba mu maka.
They were around 15.